Mambo ya Raila Amollo Odinga. Mambo ya Raila Amollo Odinga. Mambo ya Raila Amollo Odinga. Your Excellency, you're a true friend. When Raila became the Prime Minister, as you said, you supported Raila in becoming the Prime Minister of the Republic of Kenya. Raila Amollo Odinga, chunga wa Kenya. Mtu asikufuruta na kuambia na kupeleka AU na hakuna kitu iko huko. Na si lazima Raila Amollo Odinga aende AU ndio ati wa Kenya wafaidike. Hakuna. Raila Amollo Odinga, tunakuambia mambo ni mbaya Kenya hii yetu. Commodity ya maisha imeenda juu. Bei ya chumvi imeenda juu. Bei ya mkate saizi tunaambiwa hapa bill inaenda kupitishwa. Mambo ya Musalia weka kando. Mambo ya Wetangula weka kando. Mimi kadogo sikuangi na mengi, na kuja kwa gavana wetu Honorable Susan Kieka. Mambo ya Susan ni kukuja hapa anaongezea watu kodi kila siku. Saizi hivi vibanda ziko hapa wanasemekana mtalipa license. Ni nani yako hapa atatembea hapa saizi asanye karibu shilingi 3,000 akupe, na COVID ilikuwa tuko na deni ya nyumba, tuko na deni ya kila kitu. Wakati waliona baba amekuja, ameona Ruto amekuwa na roho safi, Mheshimiwa Rais anataka kusupport baba aende AUC, wameanza kumpiga Mheshimiwa Rais. Ati mbona unatembea, mbona unataka kusupport baba aende AUC? Sasa kwani nyinyi mnataka baba baki tu hapa kila saa? Sasa unakasirika, na wakati unakasirika unaanza kusabotage rais, unaanza kudharau rais, unaanza kutafuta magavana wa opposition, watu na keti na wao muanze kupanga vile mtaangusha serikali ya rais from inside. Na wewe ni kiongozi wa nchi. Shame, aibu. Hata unaanza kusema unafikiria sasa wewe ndio umekuwa kiongozi. Hata watu wajui, unapigia mtu simu, kuja tuketi chini, tupange huyu asimame kiti fulani. Wewe ukuwe sijui naibu wa rais wangu, wewe ukuwe kitu fulani. Aibu sana. You must decide. Tembea Kenya mzima, jua shida ya Wakenya wote. Kuja hapa Kuria. I think Mr. Odinga is going to lose this election in Addis Ababa, and I think I'm the only one who thinks that. I will be shocked if he gets even a slim majority. I think the candidate from Djibouti is going to win a landslide. One of the biggest influences of the AU is the French. Now, Amina and I, we knew we were going to win. And then the French government intervened heavily in those elections. And we lost. We even had the support of Djibouti. This Djibouti that is standing here today, one of the people who stabbed us in the back in that election. I think that the same scenario is what is going to happen in the AU. I think the French, the Sahel areas, major states in Central Africa are going to stand up to the candidature of Mr. Odinga and say no. Raila Amollo Odinga ndiye amekuwa the longest serving president in the Republic of Kenya. Whether you call him the people president or co-principal, lakini ukweli ni ya kwamba waliserve na Moi kwa sababu ya NDP KANU Maja, wakakuwa kama co-principal, wakaserve Kenya. Kidogo Kibaki wakaleteana kisirani, wakaserve kama co-principal kwa coalition government ya kuwa prime minister. Alafu na Uhuru Kenyatta wakatukanana, mwingine akaita mwingine mlevi, mwingine akaita mwingine mganga, lakini baadaye wakakuja wakakaa chini through the handshake, wakaserve kama co-principal. Ruto pia wamezungushana kama marinda, lakini kidogo wamesema siji broad based government, wanaserve sasa kama co-principal, ambao Raila ndiye anatawala hivi treasury through Mbadi. So huyu mtu ameserve pamoja na rais wa 4. Kwa hivyo nani ndiye longest serving president? Ni hao wengine wanaserve wanaenda wanawacha tu yeye. Mimi mwenyewe nilikuwa against yeye, lakini sasa nimeinua mkono. I therefore want to say, Your Excellency, the lessons of today are that
Raila Odinga, the Right Honorable, is a man of great resilience, endurance, and perseverance. Today, you are going to unveil the transformation of the Right Honorable Odinga from a national leader to an African statesman. And for us in leadership, we have learned great lessons of resilience, endurance, and perseverance. Somebody may ask, why is Rigathi Gachagua, who has before had issues with the leadership of Raila Odinga, as a truthful man, had nothing against him. It's only that we were competing for the same position between him and my boss. Now that he is going for a bigger seat in Africa, all of us, from the president, I, and the rest of Kenya, are behind him. And the Right Honorable Raila Odinga, as a man who listens to the ground, let me confirm to you, I've listened to the ground, and all Kenyans across the political divide, across communities, are in support of your candidature, and we wish you well. Before I call Your Excellency, let me acknowledge the place of family, not just in our lives, but in leadership. I think it is a great moment for the Right Honorable Raila Odinga. It's appropriate that I acknowledge on behalf of the country the role Mama Ida Odinga has played in the life of this great son of this land. Mama Ida Odinga, we salute you as a country for having been a very strong pillar to your husband in very difficult times, and his lowest moments, you have always been there for him. We ask families to support their spouses. So Mama Ida Odinga, as we wish you happy birthday, it is my hope and prayer that your next birthday will be celebrated at Addis next year. And if you invite President William Ruto to come and he's not able to come, Mr. President, I'll be very happy for you to send me to represent you in that great birthday. We therefore want to say, as a country, it's a great moment. And Right Honorable Odinga, I have noted with a lot of appreciation, my wife, Pastor Dorcas, who is a very prayerful woman, has been praying for me and the President daily. And I noted from yesterday she has added you in her prayer. And because her prayers work, we have no doubt that you will get this seat. Mr. President, it is now my honor to request you to come and anchor Kenya's finest and embark on the journey of transformation of the Right Honorable Raila Odinga from a national leader to a great African statesman. President William Ruto, please come. Nani oye! Nani oye! Aldai chamge! Chamge tugul! Hey, hii mahali sawa sawa. Mimi nina machache tu. Kwanza, Rais, nataka kutolea shukrani kubwa sana, kwa sababu unajua ile mambo ya Gwambo ya Raila Amollo Odinga, Raila Amollo Odinga kwenda kule Addis Ababa, ameshika na ameshika na ameshika, na najua kwa Mwenyezi Mungu Raila atafika kule. Mmekubaliana na hayo? Mmekubaliana na hayo? Mimi ile jambo ya barabara ya kwenda Kisumu, public participation, Your Excellency, hata hiyo mimi naweka tick. Warudi na samaki, wapeleke maziwa, wakishapeleka maziwa, sengine warudi na wasichana kutoka kule. Jambo la tatu, hii Kenya yetu ni nchi moja. Sisi ni jamii moja. Tunaweza kuwa na matatizo pale na kule, lakini bado lazima tuwe nchi moja.
Kwa sasa mimi ndio kiongozi wa serikali gatuzi ya Siaya, na ndugu yangu Usanga ambayo ni whip yetu ndio kiongozi wa serikali gatuzi ya hapa Nandi. Na kwa mujibu ya katiba lazima hizo serikali zote zifanye kazi pamoja. Kwa hivyo hata mimi nilipokuja hapa leo, na muomba rais hii wiki ambayo inakuja ufike kule kwetu Siaya, na kuweka stima hapa Siaya, uweka hata huko hapa Nandi, hata Siaya ipate. Unajua utasambaza hayo, na umeweka huyu ndugu yangu mdogo Opiyo Wandayi kule kwetu tunaita yeye intellectual. Sasa najua hiyo kazi itaenda imara. Najua mengine tutasema huko mbele, lakini hapa Nandi mimi nimezurura na rais wakati ule. Tulikuwa kwa chama moja wakati ule, lakini kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu itaenda polepole, alafu itaingia ndani. Asanteni sana. For those of you who do not know, I was put in jail because in 1994, is it that I came here? 1995, I came for Jaramogi. I think it's the final first anniversary of the burial of a man I revered very much, and the opening of the mausoleum. And I was invited by this young man. And I came. And I went back to Nigeria. And I got back to Nigeria and I was arrested. I was given 2 charges. One was that I have come to Kenya to collude with the opposition to bring the government of Kenya down. And second, that I was planning coup in Nigeria itself. So I was sentenced to 30 years imprisonment. And thanks to a friend like Prime Minister Raila, who contributed to my going to prison. When I came out of prison, another thing that I found was something they call globalization. After I've stayed in prison for 3.5 years almost. And I said, what is this globalization? And then I studied it. It means open your door, open your house, let me take whatever I can take out of your house, and then I close my door and my house to you. That's globalization. And that was sold to us. And again, we lap it up. When are we going to stop accepting these received ideas that will not work for us? We have to. And the old African adage says, if you want to go far, you work together.